Hallo zusammen. Willkommen zur CAC in meiner Küche. Heute machen wir eins meiner Lieblingsgericht. Einen Käse sei Fleischauflauf, bunt. Aromatisch und super gemütlich. Wir beginnen mit den Kartoffeln. Ich habe sie geschält. In Scheiben geschnitten und jede Scheibe mit Paniermehl bedeckt. Dan habe ich sie goldbraun und knusprig gebraten. Das wird die Basis und Sears Auflaufs und knusprig, innen weich und lecker. In einer Pfanne habe ich gehackt Zwiebel goldbraun angebraten. Während es backt, ein Frage en Juch, aus welchem Land schaut ihr mir zu? Schreit es in die Kommentare, ich freue mich sehr, Erländer kennenzulernen. Und was ist Ihr Lieblingsgericht oder das Bier vom Test Rezepters Lands? Vielleicht probiere ich es beim ersten Mal. Jetzt kommen gefüllte Paprika, die Gesselzinen Zucchini und Auberginen dazu. Dann das Hackfleisch hinzugefügt und angebraten, bis es schön gebrannt war. Als Entschätz kommen Auberginen und Zucchini. Ich habe sie geschält und gefüllt. Ein kleiner Trick,
Salz dar Bier streuen und etwa 15 Minuten ziehen lassen. So wird die Aubergine weniger bitter und die Zucchini schmeckt intensiver. Danach absplen und gut trocken tupfen. Juost habig mighty paprika, schwarzem Pfeffer, Salz und Korianderpulver. Wres scharf mag. Kann noch etwas Chili hinzufügen, der Duft ist einfach himmlisch. Ales zusammen anbraten, bis das Gem sehr weich und aromatisch ist.
Zum Schluss habe ich ein Gerespelti Karat das Gegeben, fr etwas esse unfarb. Jets schickten were ales. In ein Auflaufform Zurst die Knusprigen Kartoffeln. Darauf die Fleischgem se Mischung. Zum Schluss reichlich Mozzarella Käse. Dan ab in den Ofen bei 18 OCFR etwa 25 Minuten. Bis der Käse goldbraun und blubbernd ist. Fertig, schaut euch dies goldbraun Oberfläche und den zerlafinen Käse an. Knusprig Kartoffeln, saftiges Gemse, aromatisches Fleisch und die Geschmolzenem. Geschmack einfach, perfekt und gemütlich. Wenn euch das Rezept gefallen hat, liked, teilt und abonniert fr mehr Hausmacht Rezept. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergiss nicht, in den Kommentaren zu schreiben, aus welchem Land ihr kommt. Bis zum nächsten Video. Tschüss.